Okay, hi everyone. So this competitive class, let's start the next chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. Okay, so from this chapter you can expect 3 to 4 questions in the NEET examination and 2 questions in CD exam. Okay, so let's begin with the first question. It is the largest flower in the world is born by. So a simple question, which is the largest flower, the direct question. So that is Cuscuta, Rafflesia, Loranthus and Drosera. So among these, which one is the largest flower? Of course, all of these belongs to the angiosperm only. So here, largest single flower. Okay. So largest single flower is Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi is the largest single flower. Okay, at the same time, one more flower is credited with the largest flower with respect to inflorescence. Okay, so actually it was also considered as the largest flower, or it is the tallest flower. But more technically, it is not a flower, it is inflorescence. The largest inflorescence actually, it looked like a single flower, but it is not a single flower, it is a multiple flower. Okay, so it is an inflorescence. So that one is Amorphophallus titanum. Amorphophallus titanum. So it is a largest flower with respect to group of flower. It looked like a single flower actually. So it is considered as the largest flower with its length. Okay, so it may grows up to 7 feet. Okay, and this Rafflesia arnoldi is a single flower, largest single flower. Suppose the question is like, which is the largest flower directly? Largest flower means if they have the option Amorphophallus and Rafflesia, you better to choose the Amorphophallus. Okay, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಫ್ಲೇಸಿಯಾ ಅರ್ನಾಲ್ಡಿ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, so see carefully, largest single flower means Rafflesia, largest flower generally it is Amorphophallus titanum, it grows up to 7 feet. But this Rafflesia arnoldi, the circumference of the flower is maybe up to 3 feet. And the interesting thing about this Rafflesia arnoldi is it is a root parasite. It is a root parasite. It grows on the roots of other plant and it consumes the food from the other host. Okay, so it is root parasite. Okay, so at the same time, so based on this we can say Rafflesia is the right answer for this. Okay, then Cuscuta. So Cuscuta is an angiosperm and it is a chlorophyllous angiosperm. Okay, remember it don't have chlorophyll. Okay, so it is Cuscuta which lacks chlorophyll. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ xanthophyll ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಇದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. Is a complete stem parasite. Okay, so even though it produces a flower, adralli leaves iralla, plant has no leaves. Okay, just like a thread like structure irutte, it grows around the plant. Even the plant irutte andre plant mele itara abkondu beleದಿರುತ್ತೆ, yellow color irutte usually. Okay, so it produces the flowers, flower produce ಮಾಡುತ್ತೆ but no leaves. ಇದು ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಹಾಸ್ಟೋರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ಟೋರಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು xylem and phloem. From the xylem it absorb water and from the phloem it absorb food. Okay, so it is a complete stem parasite. Okay, yeah. Whereas Rafflesia is complete root parasite. And similarly Loranthus is also stem parasite, but it is a partial stem parasite. Loranthus is partial stem parasite.
It grows on other plant, but it has leaves, it has chlorophyll. Okay, only for water it depends on host plant. Okay, so Loranthus, it grows like this on other plant. So it sends the Astoria that to xylem only. It absorbs water from xylem only. Okay, and it has green leaves. That green leaves is perform the photosynthesis. So the photosynthesis ಮಾಡುತ್ತೆ. So food prepare ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. But for water as a shelter, it depends on host plant. Okay, so it is partial stem parasite. Okay, Loranthus is partial stem parasite, whereas Drosera is insectivorous plant. Insectivorous plant. Okay, so I think you remember the plants which are considered as insectivorous, like Drosera, Nepenthes, Utricularia. Okay, and bladderwort. Utricularia is a bladderwort. Okay, so these are some plants which are examples for insectivorous plants. Next, move on to the next question. So next question is to, so pollen grains represent one of the following. So pollen grain ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್. Female gametophyte is nothing but embryo sac, or embryo sac is nothing but a female gametophyte. So zygote is a product of syngamy. So ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? Microspore. So microspores, when during the formation they are called microspores. Okay, once the mitotic division forms and it produces the gamete, it become gametophyte. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು microspore ಆಗಿರುತ್ತೆ. So microspore is the starting cell for gametophyte. Okay, the cells which are formed from microspore mother cell or pollen mother cells are microspores. Later these microspores formed or developed into male gametophyte. Okay. Next, the pollen grain is really related to embryo sac. Okay, so there are pollen grain no ಮತ್ತು embryo sac no relate ಮಾಡಿದ್ರೆ what are they actually? So male gametophyte is to the egg. Okay, so pollen grain ಮತ್ತು embryo sac ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So pollen, what is actually pollen grain, what is actually embryo sac? Okay, so male gametophyte is to the female gametophyte, sperm is to the egg, sperm is to the female gametophyte. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ pollen grain that represents the male gametophyte. Similarly embryo sac is also male gametophyte. Okay, sorry, embryo sac is a female gametophyte. Pollen grain male gametophyte, embryo sac female gametophyte. So both are related to gametophyte. Okay, ಎರಡೂ ಕೂಡ gametophyte ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು male gametophyte, ಇನ್ನೊಂದು female gametophyte. So male gametophyte, pollen is the male gametophyte and embryo sac is the female gametophyte. So the right answer is question number 2. Okay. So remember, pollen grains na yavaga gametophyte anta kariteve andre when the gametes are formed inside from generative cell. Okay, so two celled stage annu navu gametophyte anta kariyalla. When it form the gamete only, it is considered as gametophyte. Okay, so this is about the question number 3. Let's move on to the next question, question number 4. Yeah, so in the formation of 50 zygotes in a tobacco plant, the minimum number of meiosis involved will be. Okay, so ಇಲ್ಲಿ zygote ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So 50 zygote formation ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ how many meiosis required, minimum number of meiosis required ಎಷ್ಟು ಅಂತ. So 50 zygote ಅಂತಂದ್ರೆ we need 50 eggs. So because zygote ಅಂದರೆ it is a syngamy ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ 50 ಝೈಗೋಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 50 ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 50 ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 50 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 50 ಎಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ 50 ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್, 1 megaspore mother cell can give 1 embryo sac.
ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋ 4 ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ 3 ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 50 MMC ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 50 embryo sac. Hope you got it. Okay, so 50 MMC can give only 50 MMC. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 1 ಮಿಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ 4 ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದ 4 3 ಆರ್ ಡಿಜನರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 50 ಎಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 50 ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 50 ಎಗ್ಗನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 50 ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ 50 ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್, ಸೊ 50 ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ 50 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 4 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಷ್ಟು? 50 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ 50 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ 1 ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 4 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ 50 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ಗೆ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ 50 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 1 4 9 ಮತ್ತೊಂದು ಕರಿ ಆಗುತ್ತೆ 15.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 16. ಓಕೆ, ಸೊ 16 ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ 13 ಒಂದು ನಿಮಿಷ 4 1 4 ಒಂದು ಹಿಡಿತು. ಸಾರಿ ಸರ್ 4 20 ಸಾರಿ ಸರ್ 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 4 1 4 ಒಂದು 4 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ 12.5. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 12.5. ಸೊ 12.5 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 13 ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 50 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸಲ್ಲಿ 50 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 13 ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 3 5 6. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 63 minimum meiosis should be required to produce 50 pollen grains and 50 egg that fertilize to form 50 zygotes. Okay, so hope you understand this. Okay, so pollen grains ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದರೂ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ pollen grains ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 4. 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Yeah, so the answer is 63. So second one is the right answer for this. Okay, so the formation of 50 zygote in a tobacco plant, the minimum number of meiosis involved will be 63. Okay, so next move on to the next question. So if there are 40 microspore mother cells in anther, what will be the number of pollen grains produced? Okay, so 40 microspore mother cells ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ನ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಆರ್ 40 MMC ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ 1 MMC ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ 40 MMC ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ? ಸೊ 40 ಒಂದು 4ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 160. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 160 pollen grains. Okay, so simple calculation, so it produces 160 pollen grains. Okay, so ಅಂದರೆ ಒಂದು MMC 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 40 MMC ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು 4 ಆದರೆ 40 into 4 ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 160. ಸೊ 160 pollen grains are produced. Okay, so this is about the question number 5. So next move on to the next question, that is question number 6. In flower
flowering plants, a mature male gametophyte is derived from a pollen mother cell by ನೋಡಿ ಈಗ gametophyte ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ gametophyte, remember whenever it came to the term gametophyte, especially male gametophyte ಅಂದರೆ it should consisting of one vegetative nucleus, two male gametes. ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಇದರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೇಜು, ಈ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1 PMC ಏನೇನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1 PMC ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆದರೆ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು, ಒಂದು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು. ದಿಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಶುಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪೋಲನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, 1 ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ 1 ಈಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ನೋ, ದೆನ್ 1 ಮಿಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮೈಟಾಟಿಕ್. ಸಿ ದೇರ್ 1 ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 3 mitotic division, no, a single meiotic division, it's not possible. Okay, so the right option for question number 6, that is 2. So it should undergo 1 meiosis and 2 mitotic division. So the questions may be asked like based on this one also. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರನೂ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. Okay, so next move on to the next question. That is question number 7. Pollen grains are shed at which stage? ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಶೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2-celled stage, 3-celled stage, usually at a 2-celled, but sometimes at 3-celled stage also. Okay, so as already told, pollen grains consisting of 2-celled stage, one vegetative and 1 generative. So this is 2-celled. And one more condition is there, 1 vegetative, 2 male gametes. So those are 2 male gametes. Okay, so this is again vegetative. This is 3-celled. So remember, in angiosperms, 60% of the angiosperm shed the pollen grain at a 2-celled stage, and remaining 40% shed the pollen grains at 3-celled stage. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ 2-celled, but sometimes 3-celled. So this is the right answer. Okay. So next, on to question number 8. Okay. So question number 8. Which of the following statements about sporopollenin is false? ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿದೆ sporopollenin ಬಗ್ಗೆ? Exine is made up of sporopollenin. Okay, so outer exine is made up of sporopollenin. So right ಇದೆ. Sporopollenin is one of the resistant organic materials. ಹೌದು, one of the toughest organic material. Okay, that's known, it cannot be degraded by any enzyme. Okay, any acid cannot degrade it. Okay, that you know very well. So ಇದು right ಇದೆ. Then exine has an aperture called germ pore where sporopollenin is present. See there, germ pore ಅಲ್ಲಿ sporopollenin should be absent, but ಇಲ್ಲಿ present ಅಂತ ಇದೆ. So this is the wrong one. Sporopollenin can withstand high temperature and strong acids also because of that exine only. Sorry, that sporopollenin can withstand high strong acids also. This is right. So among the 4 options, the wrong one is option 3. Okay, yeah. So hope you got it. So next move on to the question number 9. Pollen tube is made up of what? Okay, outer exine is made up of sporopollenin, inner intine is a smooth wall layer. That smooth wall layer
is made up of sporopollenin or lignosuberin or pectolignin or pectocellulose. So remember, it is composed of pectin plus cellulose. Pectin irutte matte cellulose irutte. So hagagi pectocellulose is the right answer. Okay, so pectocellulose is the right answer for this question. Okay, so next move on to the question number 10. So question number 10. So starting with a microspore mother cell, what is the least number of meiotic and mitotic divisions respectively required that should occur for formation of 500 male gametes? ಈಗ ಟೋಟಲ್ 500 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ 500 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 500 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. So each pollen gland contains male gamete after certain divisions. Okay, so ನೋಡಿ 500 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 250 ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 250 pollen grains can contain 2 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 500. 250 pollen grains can contain 500 male gametes. ಸರಿ ತಾನೆ? ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 500 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರ ಹಾಫ್ ನಂಬರ್ 250 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 250 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್? 2 ಬೇಕು. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಈಗ ಮಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ 250 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ 4 6 24 1 4 4 16 4 ನಿಮಿಷ 250 4 24 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. 4 24 2 4 1 4 ಅಂದರೆ 62 ಬರುತ್ತೆ. 62.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 62.5 ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 63. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ is equal to 63. ಸೊ 63 ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 250 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 250 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಬೇಕು. ಇದು ಮತ್ತೆ 2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 1 more ಟೈಮ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನಲ್ಲಿ 2 ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 500. ಓಕೆ, ಸೊ 500 ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ 500 ಮೈಟಾಸಿಸ್ and 63 meiosis are required. Okay, so 63 meiosis and 500 mitosis. So third option is the right one. Okay, so hope you got it. Yeah, so starting with the microspore mother cell, the number of meiosis required is a 63 and number of mitosis required to form 500 male gametes is 500. Okay, so this is question number 10. Okay, so next move on to the question number 11. If 10 microspore mother cells are present in each microsporangium of the thura, how many pollen grains are formed from one flower? Okay, ನೋಡಿ 10 microspore mother cells, 10 microspore mother cells or 10 pollen mother cells are present in each microsporangia ಅಂದರೆ per anther. Okay, so per anther ಅಲ್ಲಿ 10 PMC ಇದೆ. So 1 PMC can give 4, that means 40 pollen grains.
So 40 pollen grains can be produced per anther. Okay, 40 pollen grains were produced per anther. So if 10 microspore mother cells were present in each microsporangium of Datura, how many pollen grains are formed from one flower? Totally they are asked for one flower. Okay, so one flower. So one flower in case of Datura, it has 5 anther. Okay, so 5 anther. Each microsporangium. Okay, so each microsporangium is whole anther. Okay, so 5 anther. So let me write, maybe it is microsporangia. Okay, so let me consider the ants. It is microsporangia, 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 microsporangia. 10 microspore mother cells. Illi 10, illi 10, illi 10, illi 10 andre totally 40 agutte. Okay, so 40 into 4, that is 160. Okay, so alli it actually microsporangium alla microsporangia. So each microsporangia, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು microsporangia ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ it can produce only 40 into 5, 200 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 200 ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 200 ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂದರೆ this is one microsporangia, this is one microsporangia, this is one microsporangia, this is one microsporangia. So totally 4 microsporangia ಇರುತ್ತೆ ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, okay, so 4 microsporangia were there. Each microsporangia has 10 pollen mother cells. In total they become 40. So 40 PMC were there. 40 PMC. So 40 PMC can produce 4 pollen grains each. That means 160. 160 pollen grains were produced per anther. Okay, so per anther ಗೆ 160 pollen grains produce ಆಗುತ್ತೆ. So Datura is a plant which contains 5 stamens. So 5 stamens ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Okay, ಅಂದರೆ 5 anthers were there. 5 anthers. So into 5. 1680. So it become 800 pollen grains. Okay, so it is 800. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು microsporangia. It should be microsporangia. Okay, so each microsporangia contains 10. Total microsporangium contains 40. Okay, so ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Microsporangium. So microsporangium contains 4 microsporangia. 4 microsporangia ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೊರಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಆದರೆ 800 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ 200 ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 200 ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಅಂತಲೇ, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ 10 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್, ಈ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ 10 PMC ಇದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 10 ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ಸೊ ಟೈಪೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. So number of chromosomes in microspore mother cell. Microspore mother cell or PMC. ಈ ಒಂದು PMC ಒಳಗಡೆ number of chromosomes in microspore mother cell. If each microspore of a tetrad contains 2 chromosomes each. So ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಟೆಟ್ರಾಡ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಈಚ್, ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ MMZನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇದಿರೋದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 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 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ನ 2 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ ಇದು 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 chromosomes ಇದ್ದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಆಫ್ 4/2, that is equal to 2. Individual cell receives 2 chromosomes then. Okay, so option is 4. Okay, so number of chromosomes
ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 13. Yeah. So in wheat, viability period of pollen grain is, okay, so you studied that one. Viability is the ability of a pollen grain to get germinate after release from the anther. So ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಅದು pollen grain ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ it got the ability to produce the pollen tube. That is called viability. Okay. So in case of wheat and rice, pollen viability is less than 30 minutes. Is less than 30 minutes. Whereas in case of some Solanaceae members, Rosaceae members and Leguminaceae members, okay, it may be month together. Okay, 1 to 2 months tankano viable irutte. Even after 1 or 2 months, if they are fall on the stigma, they are able to produce pollen grain. But in case of wheat and rice, 30 minutes ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ it is unable to produce the pollen grain. Sorry, unable to produce the pollen tube. Okay, next move on to the next question. So the longest viable seeds are noticed in Phoenix dactylifera, Nelumbo, Nymphea, Lupinus arcticus. Okay, so spelling me take that, it's arcticus. Lupinus arcticus. The longest viable seeds are noticed. We already studied that one. That is Lupinus arcticus, that shows 10,000 years longest viability. Whereas Phoenix dactylifera, that shows around 200 to 300 years dormancy. Okay, so longest dormancy shown by Phoenix dactylifera. Okay, so longest viability is observed in Lupinus arcticus, which shows 10,000 years of longest viability. Okay, so 2,000 years, sorry, not 200 to 300, it is a 2,000 years dormancy shown by Phoenix dactylifera. So Nelumbo and Nymphea, they are the hydrophytes. Thavare ಮತ್ತೆ ನೈದಿಲೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ plants. Okay, next move on to the next question, question number 15. The stored pollen can be used as a pollen banks when stored under the following condition. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ pollen grain ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Of course, that is called a cryopreservation. Cryopreservation. So cryopreservation is a preservation technique where cells or tissues can be stored at minus 196 degrees centigrade in liquid nitrogen. It is liquid nitrogen. So the option is 3. Liquid nitrogen at minus 196. Yes, minus 196 degrees centigrade. So human many cells can be preserved there for long duration, up to 100 to 200 years. We can preserve under liquid nitrogen. Okay. So statement 1, pollen mother cells are the first cell of a male gametophyte. Okay. So male gametophyte na first cell ಯಾವುದು? Male gametophyte ಅಂದ್ರೆ vegetative cell, 2 male gametes. Okay. ಇದರ starting cell pollen mother cell is considered as a starting cell for male gametophyte. That is a statement 1. Statement 2, each PMC gives rise to 2 pollen. Okay, nodi, each PMC can give 2 pollen. Is it right? So in the last question only we discussed. So they are able to produce 4 pollen. So idu direct ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Statement 2 is wrong. Okay, so whereas what about the statement 1? So important, remember, starting cell for male gametophyte is actually microspore. Okay, microspore is the starting cell for male gametophyte, not the PMC. PMC na starting cell anta helalla, gametophyte ge beginning yavadu andre microspore. So if we consider that, statement 1 is right, statement 2 is wrong. Okay, so idu correct. Pollen mother cell are the first cell of male gametophyte. No, it is wrong. Statement 1 is incorrect and statement 2 is also incorrect. Okay, so statement 2, each PMC gives rise to 2 pollens. So by considering this, statement 1 and statement 2 are incorrect. So it should be option 4. Pollen mother cells are not the first cell of male gametophyte. So male gametophyte na first cell microspore agata. Okay, yeah. Okay.
Okay, next question number 17. Okay, so regarding the male gametophyte of angiosperm, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, begins its development even before pollination. Okay, so pollination ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮೇಲ್ gametophyte formation ಆಗಿರುತ್ತೆ. Male gametophyte can form before pollination in case of 40% of angiosperm. Of course, it's right. Then shows a 2 mitotic division in the pollen tube. Okay, so some male gametophyte where it released at the 2-celled stage, they undergo division in pollen tube. 1 mitotic division ಆಗುತ್ತೆ. Okay, but ಅಲ್ಲಿ 2 mitotic division ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so it is wrong. So in 60% of the plants, sperms are formed, the gametes are formed in the pollen tube. Okay, of course in the 60% of the angiosperm, pollen glands shed at 2-celled stage. ಇದು 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಾರು ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 1 ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, so 1 and 3 are right. Okay, so statement 1 and 3 are right. Okay, so right option is option 4. Okay, next move on to the next question. Okay, okay, so sporopollen, pectocellulase organic matter, large irregular shaped nucleus and a spindle shaped ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ sporopollenin ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೆಕ್ಟೋಸೆಲ್ಯುಲಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಪೆಕ್ಟೋಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ B3. ಓಕೆ, ಸೊ 2ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ B3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ C4 ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, C4 ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಶೇಪ್ಡು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ is spindle shaped. So D1. So the right option is D. So right option is second one. Okay, so hope you got it. Okay, next move on to the next question. Yeah. So centrifugal arrangement of various layers in anther wall is endothelium, epidermis, tapetum, middle layer. Okay, so outermost epidermis, then elongated endothelium, then middle layer, then tapetum. This is tapetum. But the question is asked centrifugal. Centrifugal ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೆಂಟರಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಟೆಪೆಟಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಪೆಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟು ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಬಿ ಇದೆ, ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಮ್, ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ಎ, ದೆನ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸರಿ. ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಮ್ is A, epidermis is B. Yeah, C, D, A, B. So C, D, A, B ಇದೆ ಅಂದರೆ, so this is the answer, C, D, A, B. Okay, simple question but little bit twisted. ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಮ್, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಟೆಪೆಟಮ್, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, so there are 25 flowers in an inflorescence of allium. Okay, so first year ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು. ಆಲಿಯಮ್ ಸೇಪ ಅಂದರೆ ಆನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 6 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆಂಟಿಫಿಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, 3 outermost ಟೆಪಲ್, 3 innermost ಟೆಪಲ್. ಈಚ್ ಟೆಪಲ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ 6 ಟೆಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, 6 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಆಂಟಿಫಿಲಸ್ ಕಂಡೀಷನ್.
Okay, so 6 stamens, so 6 anther. Each anther lobe of every stamen contains 60 pollen grains. Okay, so ಇದು ಡೈಥಿಕಸ್ anther. Okay, ಡೈಥಿಕಸ್ anther ಇರುತ್ತೆ. Each stamen contains 60, each anther lobe, ಒಂದೊಂದು anther lobeನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 60 pollen grains ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಲೋಬ್ದು, ಒಂದು ಲೋಬ್ ಒಳಗಡೆ 60, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಬ್ ಒಳಗಡೆ 60, ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಆಂಥರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 120 pollen grains. ಈಚ್ pollen grain ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 120 pollen grains. Okay, so what is the total number of pollen grain produced in the inflorescence? Total inflorescence ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ 120 pollen grain ಒಂದು ಆಂಥರ್ಗೆ, ಒನ್ ಆಂಥರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 120 pollen grains. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಂಥರ್ಸ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಆಂಥರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 720 ಆಗುತ್ತೆ. 720 pollen grain per flower. So hope you got it. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಲೋಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲೋಬಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಸೇರಿಸಿ 60 pollen grains. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಂಥರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 120 pollen grains ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ ಆಂಥರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಆಂಥರಲ್ಲಿ 120 pollen grains ಆದರೆ ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ pollen grain ಬಿಕಮ್ 720. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 720 pollen grains ಆದರೆ ಇಂಟು 25 ಆದರೆ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 18,000. ಓಕೆ, ಸೊ 18,000 ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ 25 ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಆಲಿಯಮ್. ಆಲಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲೋಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್. ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ ಆಸ್ 2 ಲೋಬ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಂಥರ್ನಲ್ಲಿ 60 pollen grains ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 18,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The total number of microsporangia and the number of microsporangia in each lobe of Dithecus anther. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಒಂದು ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು 1 ಥೇಕಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 monothecus, this is another thecus. So totally 2 theca were there, that's why it is called as Dithecus anther. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮಾನೋಥೇಕಸ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ were there. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್. ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಬದಲು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇನ್ ಈಚ್ ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್. ಈಚ್ ಲೋಬ್ನಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇಸ್ 4. ಈಚ್ ಲೋಬ್ನಲ್ಲಿ 2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 and 2 is the right answer. Total number of microsporangia is 4. Each micro lobe has 2. Okay, so that is the answer. So this 21 ಆಯಿತು. So next move on to the next question. Question number 22. Okay, so question number 22. See the question diagram is there. The given diagram shows microsporangium of a mature anther. Microsporangium of a mature anther. Identify A, B and C. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಯಾವುದು, ಬಿ ಯಾವುದು, ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸಿ ಬರೋಣ. ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೆಪೆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಟೆಪೆಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್. ಬಿ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್.
Okay, then A is ಎಪಿಡರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಮ್. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಮ್, ಬಿ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್, ಸಿ ಈಸ್ ಟೆಪೆಟಮ್. ಎ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥೀಶಿಯಮ್, ಬಿ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್, ಸಿ ಈಸ್ ಟೆಪೆಟಮ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3. Okay, so simple question. Okay, yeah, next move on to the question number 23. Yeah, so one of the most resistant biological material present in the exine of pollen grain is, obviously it is sporopollenin. Okay, so sporopollenin secreted by, sporopollenin ಯಾವುದರಿಂದ secrete ಆಗುತ್ತೆ? So which cell secretes the sporopollenin? Remember, sporopollenin are produced in tapetum. tapetum ಒಳಗಡೆನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ tapetum has Ubish body. Tapetum has Ubish body. That Ubish body secretes sporopollenin. Remember this. Sporopollenin is secreted by Ubish bodies. That Ubish bodies are present within tapetum. Okay, so it is sporopollenin. Ubish bodies secretes sporopollenin. Okay, so next question. Yeah, which function of tapetum is correct? Help in pollen wall formation. Of course, pollen wall is nothing but that outer exine, sporopollenin. It secretes sporopollenin. Transportation of nutrients to inner side of anther. Then the synthesis of callase enzyme for separation of microspore tetrad. Okay, so microspore tetrad ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮು ಈ ಕ್ಯಾಲೋಸನ್ನು ಡಿಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್. ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಥರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ tapetum ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಗಿವ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. ಸೊ ಎಟೆಗ್ಮಿಕ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನೋಟೆಗ್ಮಿಕ್, ಬೈಟೆಗ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟೆಗ್ಮಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈಟೆಗ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಒನ್. ಯಾವ ಓವ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎರಡಿರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಬೈಟೆಗ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಗ್ಮಾ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಲ್. So seed has two walls. It means ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಔಟರ್ ಟೆಸ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಟೆಗ್ಮಾ. ಸೊ ಟೆಗ್ಮಾನ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಬೈಟೆಗ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಮಾನೋಟೆಗ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರೋದು, ಎಟೆಗ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಓವ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಓವ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಮಾನೋಟೆಗ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಟೆಗ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಇರಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸಾಕು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಟೆಗ್ಮಿಕ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇರಲ್ಲ. Next, move on to the question number 26.
So anther is generally monosporangiate, bisporangiate, tetrasporangiate, trisporangiate. So sporangiate ನೋಡಿ ಆಂಥರ್ನ ನೀವು ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, 2nd ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, 3rd ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, 4th ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, 1 2 3 4. So it is tetrasporangiate. It is tetrasporangiate. So answer is 3. Option 3 is the right answer. Okay. So bisporangiate is also there. Okay. Bisporangiate anthers were also there, where they are kidney shaped. Anthers were kidney shaped and they have only 2 microsporangia. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಎರಡೆರಡು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. So it is called as bisporangiate. ಈ bisporangiate condition is observed in hibiscus since the anther is monothecous. In monothecous anther, it is bisporangiate, but dithecous anther has tetrasporangiate. So usually it is tetrasporangiate. Okay. So in very few plants it has monothecous anther. Most of the plant have dithecous anther. So if they have dithecous anther means tetrasporangiate is the right answer. The next question. That is question number 27. Study of pollen grain is called as microbiology, anthology, palynology and pomology. Okay, so microbiology, study of microbes. Okay, so anthology, study of human, it seems. Anthropology, like anthology. Then palynology, study of pollen grain is palynology. Pomology, study of fruits. Okay, so direct question, study of pollen grain is called as palynology. Okay. So next question number 28. Yeah. Embryo sac is called a monosporic. ಯಾಕೆ monosporic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? All the 4 megaspores they are developed from all the 4 megaspores, only from 2 functional megaspores, 3 megaspores, one of the megaspore out of the 4 megaspores which are derived from division of megaspore mother cell. ನೋಡಿ 1 megaspore ಅಂದರೆ FMC megaspore mother cell can divide to give 4 megaspores. Among the 4, 3 degenerate ಆಗುತ್ತೆ. 3 degenerate and 1 enlarges in its size and 3 degenerates. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು FMC ಇಂದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಹೋಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾನೋಸ್ಪೋರಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಗೋನಮ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಲಿಗೋನಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇನ್ ಪಾಲಿಗೋನಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಮಾನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್. Okay, suppose in the same way few plants were there. So ನೀವು NCERT ನಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಮಾನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲಿಯಮ್, ಓಕೆ, ಆಲಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಆನಿಯನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಡಿಜೆನರೇಟ್ಸ್, 2 ಮಾತ್ರ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಈ ಸೆಲ್ಲೇನೆ ಬಿಕಮ್ 2-celled ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 2 ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ 4 ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಬೈಪಾಸ್ 1 ಮೈಟಾಸಿಸ್. 3 ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 2 megaspores, ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ bisporic embryo sac. It is bisporic embryo sac. Okay, so bisporic embryo sac ಗೆ example ಆಲಿಯಮ್ ಸೆಟೈವಮ್, ಆಲಿಯಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ಪೋರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೋರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೋರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ 4 ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. 1 ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೋರಿಕ್.
ಓಕೆ. ಫ್ರಿಟಿಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಪೋರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 megaspore from developed from 1 megaspore. That's why it is called as monosporic. Okay. Next, move on to the question. Question number 29. Study the following table. Study the type of cell, ploidy ಮತ್ತು function. So vegetative cell. So vegetative cell ನ ploidy ಏನು? Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ incorrect statement combination find out ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. They need to find out incorrect combination. Okay. So vegetative cell ದು diploidy ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. So vegetative cell ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಲು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪೋಲಂಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಂಕ್ಷನು. ದೆನ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಯಾ, ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ. Generative cell is haploid, produces male gamete. Then sporogenous cell, it is diploid. Yeah, sporogenous cells ಅಂದರೆ pollen grain ಒಳಗಿರೋದು, tapetum ಒಳಗಡೆ ಇರೋ cells, so sporogenous. So it is diploid and it produces microspore. Okay, correct ಆಗಿದೆ. It produces microspore. Okay. Then tapetum, it is haploid. It is haploid and nutritive tissue. Of course, function is nutritive tissue. It is not haploid. It is tapetum ಏನಿರುತ್ತೆ. Remember the tapetum layer which contains uninucleate, binucleate or trinucleate. Okay, and it is diploid in nature. Diploid nature ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೈಟಾಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, only these two are right, this one is wrong, this one is wrong. So incorrect combination ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. incorrect combination ಅಂದರೆ so 1 and 4. So 1 and 4 are incorrect. So first one is the right option for this one. So next, move on to the next question. It's question number 30. The following figure shows the multicarpellary syncarpus pistil of papaver, multicarpellary apocarpus gynoecium of Michaelia, pentacarpellary syncarpus gynoecium of the Michaelia, multicarpellary apocarpus gynoecium of the papaver. Okay, so multicarpellary syncarpus, many carpels were there like this, many carpels were there, all the carpels were united and they formed the carpel like this. Many carpels which are united. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಓವರಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಓವರಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಓವರಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್. Okay, so it is multicarpellary syncarpus pistil of papaver. Whereas in case of apocarpus condition, multicarpellary apocarpus, as in case of Michaelia, central torus anta irutte, torus mele many carpels are arranged like this. This is the carpel, ovary, style and stigma. So like this, many carpels, they are arranged like this. Many carpels are arranged like this. ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಮೈಕೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 31st ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥರ್ ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲವರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನು ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is a type of self-pollination. Okay. So if the transfer of pollen grain within a flower is autogamy, between the two flowers on the same plant is geitonogamy. So it is option is geitonogamy. Remember, geitonogamy is genetically self-pollination, ecologically
cross pollination. Ecologically cross pollination, genetically self pollination, because these two flowers are spatially separated. Spatially they are separated, that's why ecologically called as cross pollination. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಥರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕಲಾಜಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಗೋನಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅಮಾಂಗ್ ದ 4, 3 ಡಿಜೆನರೇಟ್ಸ್, 1 ಬಿಕಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಓನ್ಲಿ. Okay, yeah, option is 1 for 32. Next 33. So the ovule inverted with 180 degree curvature alongside of the funicle is. Okay, so ನೋಡಿ ovule ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ funicle. So this is stalk of a ovary called ovule called a funicle. Funicle and micropyle, if they are present on the same line, it is called ortho. Okay, if funicle and suppose if it is funicle and this is micropyle, if micropyle and funicle they are perpendicular, it is called semi anatroph or hemi-anatroph or hemi-anatropous ovule. So different types of ovules were there. Okay, so if ovules bend 180 degree and micropyle and funicle, if they are parallel, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, if the ovule bend 180 degree, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡು, ಇದು ಇನ್ನೂ ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಂಫೈಲೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓವ್ಯೂಲ್ ಬಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಂಫೈಲೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಫಿಟ್ರೋಪಸ್. ಈ ರೀತಿ ಓವ್ಯೂಲ್ ಬಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಂಫೈಲೋ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಬೆಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಂಡ್. ಒಳಗಿರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕು ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಸ್ ಶೂ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಫಿ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಂಫಿ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಬಾಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓವ್ಯೂಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಫಿ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಬಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಬೆಂಟ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಫಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೆಮಿಯಾನಟ್ರೋಪಸ್, ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಸಿನೋಟ್ರೋಪಸ್. ಸೊ ಸರ್ಸಿನೋಟ್ರೋಪಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಗೆ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಸಿನೋಟ್ರೋಪಸ್, ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ವೆರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್. ಇದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಸ್ and it is also called as atropus. Okay, next question. So choose the correct statement from the following. Clistogamous flowers are autogamous. 100% they should adopt it for autogamous. Casmogamous flowers are always allogamous. Okay, so casmogamous ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, xenogamy occurs in 2 flowers of 2 different plants. Yes, it is a true cross pollination. Geitonogamy is genetically self pollinated. Of course, genetically self pollinated. So option ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, A and B are correct. Along with that, C and D are also correct. C and D are also correct, but A and B are also correct. So B alone is wrong. Yes, B alone is wrong. So that is the right answer. Okay, so B alone is wrong. Okay. Next, ovary with many ovules are found in orchids, tridax, sunflower, wheat. So ಎಲ್ಲ ಮಾನೋಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರುವಂಥವು. ವೆರಾಸ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ 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 ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸೀಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇರೋ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೀಡ್ಸು ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆನಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್. ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ they belong to monocot, but they are non-endospermic. Okay. So clistogamous flowers are seen in Viola commelina axalis. So Viola commelina axalis ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ clistogamous flower ಇರುತ್ತೆ along with casmogamous flower. So 1, 2, 3 is the right answer. Okay.
Next. So flowers pollinate by flies and beetle secretes. So flies anta bantu antandre, so usually it is foul odor, ketta smell na produce ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Like Amorphophallus titanum, tallest flower produces foul smell, along with Rafflesia also produces foul smell because both are pollinated by flies. Okay, so next. So pollen grains of the following plant causes severe allergy and bronchial afflictions in some people. Obviously it is nothing but Parthenium. Parthenium pollen grain causes the serious allergy in several peoples. Okay, so chrysanthemum andre sevantige, tagetes andre chendu hoovu, marigold, papaver we do not cause, papaver andre poppy seeds idella adu aden cause madalla, only Parthenium can cause the allergy. Okay, so select the wrong pair. Nutritive layer in anther wall is tapetum. Pollen grain are stored in liquid nitrogen. Apocarpus pistil, example Michaelia. Single ovule in the ovary. Okay, orchids ಅಲ್ಲಿ many ovules ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಪೇರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಓವರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಇದು ಮಾನೋಕಾಟ್. Next question number 2. The dioecious plant that shows epihydrophily. So epihydrophily is shown in. So in case of hydrophily, 2 examples were there, Vallisneria and Zostera. Okay, so among them Vallisneria shows epihydrophily and it is dioecious. Okay, so Vallisneria dalli ee tara plant irutte, dioecious plant, male flower produce ಮಾಡುತ್ತೆ, female plant with a stalk, spring like stalk ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆರ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಕಾಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ. ಸೊ ಎಪಿಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ, ವೆರಾಸ್ Zostera, so Zostera is hypohydrophily. So where it is a sea grass. Okay, so pollen grains are ribbon shaped pollen grains are released under the water, so it is example for hypohydrophily. Zostera is example for hypohydrophily. Okay, whereas Vallisneria is epihydrophily. Okay, so hydrilla water alli agutte, then Nelumbo pollinated by insects. Okay, yeah, so this is about the questions in the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Okay, thank you.